Good morning, students. So, in the last session, I guess we have started discussing about the transmission lines and the concepts of transmission lines, and explained why we need to move, or when we have a necessity of moving for transmission line theory instead of circuit theory or your network theory, right? So, we we discussed something called transit time effect, which is always present in the circuits, but we neglect this transit time effect when you are dealing with it's when you neglect this transit time effect in circuit theory. It's because when your length of your or the dimension of your circuit becomes very much less than the wavelength, very small compared to the wavelength which you are using, then you can actually neglect the effects of transit time because they are not going to change the results drastically, right? So they are not going to change the behavior of your network. But what happens is when your circuit becomes comparable to the dimension of the wavelength at which you are operating, then what we saw is the transit time effect can no longer be neglected because the behavior of your circuit very much depends upon these effects, right? So in order to accompany the effects of this transit time effect, we started asking ourselves the question, how can we include these transit time effects and circuit theory law? How can I include these transit time effects? So in order to include that, the best way to attack it using the same network theory is modeling this transit time using capacitors and capacitors and inductors, because we know that when you use a capacitor or an inductor, we usually uh, have a delay between the input and an output, right? So if there is a wire section, if there is a section of wire, and I say that the input and output are not in the same phase, or there is a delay between the input and output. So if this is input and this is output, so usually network theory dictates that because this wire does not have any resistance, or say it is a lossless one. Okay. So if it is a lossless wire, then definitely whatever voltage is here, that voltage should be here at the output. So Vi should be, or V naught should be is equal to Vi according to your network theory. But what we see is Vi is not equal to V naught. Vi means V naught is not equal to the Vi. What we are observing is the input and output are having some phase shift, or they are basically having a delay. So any delay is you can model it using capacitors and inductors. So what I'm trying to do is I'm trying to model this transit time delay with capacitors and inductors. But the problem is the capacitor and inductors are like lumped elements, right? So if you use lumped elements, so if I use something like this to model this input and output, the problem is whenever I cut this wire in half again, okay, then I have to remodel the circuit again because when I cut it in half, say for example, if I model it like this, if this wire is modeled with an inductor and capacitor, say if I cut it like this, can I say that now this half of portion of the wire can be modeled only with an inductor, and whereas the other half portion of the wire can be modeled only with a capacitor and a, no, it might not be. Okay, so it might not be true that the capacitor which you have used to model this wire, right? Say for example, this was C1 and some L1. So can I say that when I cut the wire in half, can I use for the first half of the wire this model, and for the second half of the wire, can I use this model? And no, you cannot, because there is still transit time effect, and the previous model is not going to valid because we say that the inductor is only at this location and the capacitor is only between these two locations. If you think it is lumped effect and ఆ కెపాసిటీ ఎఫెక్ట్స్ అన్నవి ఓన్లీ ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ వైర్లోనే ఉన్నాయి, ఓకే, అండ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నది ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ వైర్లో ఉన్నాయి అని అనుకుంటే, then definitely when you cut the wire, then you will be left with only, అంటే ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ వైర్లో ఓన్లీ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ వైర్లో ఓన్లీ కెపాసిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. దానివల్ల ఆ రెండు వైర్స్ సగాల్ని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఓవరాల్గా ఇండక్టివ్ కెపాసిటివ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి మీకు ట్రాన్సిట్ టైం వస్తుంది అన్నట్టుగా మాట్లాడితే, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దెన్ వెన్ యూ కట్ ద వైర్ దెన్ యూ అగైన్ హ్యావ్ అ ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్. అండ్ కెన్ యూ సింప్లీ మోడల్ ఇట్ విత్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే లేదు, యూ కెనాట్. So
the thing is, if you think this inductor or capacitor, check it. Right. So, as I was saying, సో మోడల్ చేసేటప్పుడు ఆ లంప్డ్ ఎఫెక్ట్ అంటే కెపాసిటెన్స్ అన్న ఎఫెక్ట్ కానివ్వండి. కెపాసిటెన్స్ అంటే ద ఎబిలిటీ టు హోల్డ్ చార్జ్ అండ్ ఆల్ రైట్. వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ దీస్ ఎఫెక్ట్స్ వెన్ వీల్ డీలింగ్ విత్ ద రివ్యూ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రో అండ్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ అండ్ ఆల్. సో ఈ కెపాసిటీ ఎఫెక్ట్ కానివ్వండి, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ కానివ్వండి, ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్నవి వైర్లో ఏదో ఒక లొకేషన్ దగ్గర, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ బిగ్ వైర్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఐ మీన్ బిగ్ ఇన్ ద సెన్స్ it is electrically big, okay, or means it is, maybe you say that it's not electrically big, but it's, say, it's electrically smaller comparable to the means its wavelength ki comparable ga undani anukunnam wire unnappudu. For example, if I take a wire like this and say there is some transit time between the input and output, and if I model it with, say, nenu emantarante, I model it with, there is an inductor here and there is an inductor here and there is a capacitor here, and model cheskunnatlu. Maybe I can model it in any way. Say I modeled it like this. So if I model it like this, that means I'm saying that there is only inductive effect in this location, there is inductive effect at this location, and there is only capacitive effects in the middle of the wire. Okay. సో అట్లా అనుకుంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ వైర్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు మరి అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంకో కొత్త వైర్ వచ్చింది, దీన్నే, ఈ వైర్నే సగానికి పీస్ కింద బ్రేక్ చేశాను. బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మోడల్ ద ట్రాన్సిట్ టైమ్ అగైన్, మళ్ళీ నన్ను మోడల్ ట్రాన్సిట్ మోడల్ చేయమని అనుకోండి, అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ వైర్ని ఇట్లా మోడల్ చేస్తాను ఇందాక చేసినట్టు. దెన్ యూ మైట్ సే, సార్ మీరు దీన్ని సగానికి కోసినప్పుడు దెన్ యూ షుడ్ థింక్ లైక్ ఓన్లీ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఉన్నట్టుగా తీసుకోవాలి కదా, మళ్ళీ ఇండక్టర్ మోడల్ ఏదో తీసుకుంటున్నారు అంటే, బికాజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్లూడ్ ద ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఐ హావ్ టు మోడల్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇట్లా మోడల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఏంటంటే ప్రతిసారి నేను కట్ చేస్తున్నప్పుడల్లా నేను మళ్ళీ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్తో మోడల్ చేస్తున్నానంటే, డస్ దట్ మీన్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్స్ అంటే ఆ ఎఫెక్ట్ అంటే ఆ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ కానివ్వండి, ఆ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టివ్ ఆర్ కెపాసిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కానివ్వండి, అవి ఈ వైర్లో ఏదో ఒక చోటే కూర్చుని ఉన్నాయా అంటే లేదు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ద ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఓన్లీ అట్ దిస్ లొకేషన్ అండ్ ద కెపాసిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఓన్లీ బిట్వీన్ దీస్ టూ నోడ్స్, ఈ లొకేషన్లోనే ఉంది అని చెప్పలేం. బికాస్ వెన్ యూ కట్ ద వైర్, అంటే వైర్ని కట్ చేసినప్పుడు స్టిల్ యూ హ్యావ్ ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్. So basically what I can tell you is this transit time effect is at every point on the wire. So if you want to model the transit time effect, you can no longer say that the equivalent inductance or capacitance is lumped at certain location, but what you have to do is you have to consider that there is inductive effect everywhere across the wire and there is capacitive effect everywhere across the wire. Then that is how you can model this transit time. Right, అప్పుడు నేను ట్రాన్సిట్ టైం మోడల్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది, బికాస్ దెన్ ఐ కెన్ మోడల్ ద ట్రాన్సిట్ టైం బిట్వీన్ ఎనీ లొకేషన్స్, ఎనీ టూ లొకేషన్స్ ఐ కెన్ మోడల్ ద ట్రాన్స్మిషన్, ఐ మీన్ ద ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నో లాంగర్ లంప్డ్ అట్ ఎ సర్టెన్ లొకేషన్ బిట్వీన్ ద వైర్. అంటే ఒకవేళ నేను ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ మోడల్ చేయాలి అంటే నాకు లంప్డ్ అనాలిసిస్ అనేది పనికిరాదు నాకు. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇస్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ దిస్ కెపాసిటివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ద వైర్. Okay, so you need to reach for this distributed analysis. Okay, so if you do that, if you reach for the distributed analysis, so the question is what kind of things we can take on a wire. Okay, so distributed parameters antannu kabatti, so what kind of distributed parameters are used to analyze a transmission line? Oka transmission line analyze cheyadaniki what kind of distributed parameters use chestamu ante, there are 4 parameters that are used by the on the transmission lines to model the transit time effect. Okay, so of course under delay anadi you can model it with an inductor and a capacitance, but
On a line, usually lossless ఉండవు lines can be lossy also. So you can have resistance on your lines, so which can actually decrease the values of the potential also. So అందుకని you don't assume that the resistance is only at one location on the wire. Okay, wire కి అంటే ఇలా ఒక వైర్ తీసుకున్నా అనుకోండి, if I take a copper wire, okay, so I'm no longer saying that the resistance only is between this region. Resistance అన్నది ఎక్కడో ఒక చోట లంప్ ఎఫెక్ట్ లో లేదన్న. I'm saying that there is resistance at every location because it's charge of going, there's resistance at every location or distributed resistance. So the parameter which you are going to define is the AC resistance per unit length. Okay, because it's a distributed parameter. అంటే ఇంతకుముందు అంటే రెసిస్టెన్స్ అంత చోట ఉంటుంది కాబట్టి వీ యూస్ టు గివ్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ సమ్ సే 1 ohm or 2 ohm ఇట్లా రాసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు వైర్ అంతా రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటాను. దేర్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ఆన్ ద వైర్. ఓకే, then what is the best way to deal with this? Instead of telling me what is total resistance, what I will do is I'll use the parameter that is resistance per unit length. And the ohm per meter is its unit, right? So under per unit length, ఎంత resistance ఉందో ఇచ్చారనుకోండి, if I give you the length of the wire as one, say for example 2 meters, and if I say that there is 5 ohms resistance per meter, then what is the total resistance of this wire? ఎంత వస్తుంది? Yes, yes, it is 10, right? So it is 10 ohms because per unit length 5 ohm per meter ఉంది. Okay, so it is a total length of 2 meters, so you basically get 10 ohms, right? So అట్లాగా instead of dealing with because it's on a wire per unit distributed parameters కాబట్టి we'll be dealing with all per unit length values deal చేస్తుంటాం. అట్లానే I'll use inductance which is self or it can be mutual, okay, depending upon how many wires I have. So whatever inductance is there, okay, for both conductors, we define it as inductance per unit length is what is another parameter which we use, and we also use capacitance per unit length. Okay, so these inductance and capacitance per unit length are the major things which contribute this delay factor contribute చేస్తుంటాయి. And of course there is another one which we call leakage conductance. Okay, ఎందుకంటే usually sometimes we can have scenarios where the wires are placed inside a dielectric medium. Okay, wires మధ్యలో these wires are placed in a dielectric medium. Okay, రెండు conducting wires ఉన్నాయన్న. Okay, so 2 conducting wires are there. So these are your conducting wires. Okay, and the conducting wire is surrounded by some dielectric medium, and because in the dielectrics, because dielectric mediums can have some conductivity, sigma can be not equal to 0 అంటే కొంత ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉండొచ్చు. దానివల్ల లాసెస్ వస్తాయి. ఆల్రెడీ చదివాం, we have seen all kinds of things about the dielectric mediums. So if there are some losses, there can be dissipation of some power because of a current flow between the wires in the dielectric medium. So in order to model those losses inside the dielectric medium, we use something called leakage conductance per unit length అనే parameter ను వాడు ఉంటాం. Okay, so this leakage conductance in the dielectric material between 2 conductors for unit length of line. Okay, so it's per unit length another parameter. So 4 parameters ni, if we have the idea regarding these 4 parameters, okay, అంటే ఒక వైర్ మీద what is the resistance per unit length, what is inductance per unit length, what is the capacitance per unit length, what is the conductance per unit length అన్న వాల్యూస్ నాకు తెలిస్తే ఆ parameters ని యూస్ చేసుకుని I can model the current, means I can model current and voltages anywhere on the wire, which includes the transit time effect. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పారామీటర్స్ ఎలా తెలుస్తాయి, రైట్? హౌ డు ఐ ఫైండ్ దీస్ వాల్యూస్? అసలు ఈ పారామీటర్స్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇస్ దర్ ఎనీ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వైర్, రైట్? అంటే నేను ఎలాంటి వైర్ తీసుకున్నాను అన్న దాన్ని బట్టి ఇట్ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ న్యూ థింగ్. సో అంటే
రెసిస్టెన్స్ ని, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ కానీ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మీకేమి సెపరేట్ మెథడ్స్ అంటే ఏం లేవు. ఆల్రెడీ మీరు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో వాటిని మెథడ్స్ ఆల్రెడీ చూసారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రెసిస్టెన్స్, okay, resistance I can calculate it by like something like this. So I can do integral E bar dot dl. If I know the electric fields on a wire, say for example this is a 2 wire, okay, so I want to calculate what is resistance. So if I know the electric field everywhere, okay, if I know the electric field, and if I have the current density also, like so surface integral of J bar dot ds bar, if you want you can put here sigma into E also. Okay, if I know electric field everywhere, I can basically calculate what is the resistance per unit length at every location. In the same way, for example, for capacitance, we know that you can do something like this: epsilon into E bar dot ds bar divided by, okay, is Q by V, it's E bar dot dl bar. Okay, so for a given geometry, if you have the idea regarding what is the charge you have and what is the potential between them, or you can simply say if you know how much charge is holded at a particular location, ఎంత charge ఉంది, ఎంత potential maintain చేస్తున్నారు between these two wires అన్నది మీకు తెలిస్తే దాన్ని బట్టి you can easily calculate C as because Q is equal to C into V, you can calculate C as Q divided by V. Right, so here because you are taking per unit entity, so per unit ఎంత చార్జ్ ఉంది, per unit length లో ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అన్నది లొకేషన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది ఐడెంటిఫై చేసి you can calculate what is the capacitance per unit length. In the same way, you can also calculate per unit parameters because you know the flux, if you know the magnetic field and if you know the current that is causing it, you can easily calculate what is self-inductance also. Right, in this way you can calculate the parameters. We have seen how to calculate these parameters, means we reviewed it in electrostatics and you have learned it in your previous courses also, right? So let me give you how these parameters look for different kinds of scenarios. Say for example, if I take wires like this, okay, so the first wire is a coaxial cable. So coaxial cable ante etla untadi ante, as I have already shown you the figure, but let me draw it. So oka wire untadi, there is an inner wire and outside the outer rim there is another wire. Okay, so in the middle there will be some dielectric medium. ఏదన్నా కేబుల్ వైర్ లో కదా సార్, టీవీ కేబుల్. టీవీ కేబుల్ మన టీవీ కేబుల్ ఎప్పుడైనా టీవీ కేబుల్ వైర్ coaxial cable is a example of TV cable wire. సో టీవీ కేబుల్ మీరు ఎప్పుడైనా కట్ చేస్తే లోపల ఇన్నర్ కండక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది, అవుటర్ కండక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ అవుటర్ కండక్టర్ ఇస్ యూజువల్లీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ షీట్. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ ద ఇన్నర్ కండక్టర్, దెర్ ఇస్ వన్ ఇన్నర్ కండక్టర్ అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ అవుటర్ కండక్టర్. అయితే ఇలాంటి కోయాక్సిల్ ఇలాంటి వైర్స్ కి వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, వాట్ ఈస్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, వాట్ ఈస్ ద ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ఇన్నర్ వైర్ is of radius A and the outer wire is having a radius of B, okay, then you can see that the capacitance per unit length for this wire is 2 pi epsilon naught ln of B by A. Okay, alane if you know if you want what is the inductance per unit length, you can say it is mu by 2 pi ln of B by A. Okay, so etla chesarante you need to calculate using maybe an assignment or in a tutorial. Let us try to calculate at least one parameter of these things so that you can get an idea. Okay, so probably I'll do it, but this is not necessary, but you need to have an idea, okay, how they are calculated. Probably I'll do it in a tutorial session when for the coaxial line. Okay, maybe I'll calculate the inductance and capacitance per unit length so that you can get an idea. But you can see, means the inductance per unit length కానివ్వండి, capacitance per unit length కానివ్వండి, resistance or conductance per unit length, all these parameters, does they anyway depend upon the frequency at which you are operating? ఎక్కడ చూడండి parameters లో మీకు ఎక్కడ frequency term కనపడదు. ఓకే, all you see is the dimensions of your wire. మీ వైర్ డైమెన్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయి. of course
The resistance per unit length definitely depends on frequency because there is a skin depth here. Cheppandamma. Okay, so resistance will definitely depend upon the frequency because there is a parameter of delta here. There is a skin depth here which depends upon the frequency. But remaining all parameters, I can see that L and C, they depend upon the geometry of your device, right? So means I can say that if B by A ratio is a large number, okay, then I can say the inductance per is a big number, okay. In the same way, if you can think if B by A is a large number, okay, so B by A large number and the meaning ఏంటన్నా, if B by A is greater than 1, okay, so if it is a very very big number, at max what can happen, it can be equal to 1. 1 అయితే ఏంటంటే రెండు పారామీటర్స్ క్లోజ్ అప్ అయిపోతాయి, okay. So it can be a big number. So as it goes bigger and bigger, what is happening, you can see that the distance between the plates is increasing, okay. So because the distance between the plates is increasing, I can say the net capacitive effect is actually decreasing, okay. So I can see that the capacitance is inversely proportional to this B by A ratio, you can see, okay. Whereas the inductive effect seems like it is increasing, okay. It increases because the effect of the other conductor is decreasing and the opposite current effect takutundi kabatti, okay, because one carries current like this, the other carries like this. So as the other one goes farther and farther away, the inductive effect of a single wire comes to pop up, right? So anyways, we don't have to worry. So these are the parameters. It looks like you can, it depends upon how you construct these things. And in fact, say for example, if I take another one which is a 2-wire line, అంటే ఇట్లా ఒక రెండు వైర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. So there are 2 wires. So one wire is carrying current in this positive wire అనుకుందాం, ఇంకోటి నెగిటివ్ డైరెక్షన్ తీసుకెళ్తుంది. And say for example, distance between these 2 wires is d, and say the radius of wire is a, రెండు ఒకే రేడియస్ and the radius of the wire is a అనుకుందాం. అయితే ఇలాంటి సినారియో తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, వాట్ ఈస్ ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సీ దే హావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దెమ్ హియర్. అండ్ యూ కెన్ సీ దే డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ద పారామీటర్స్ ప్రాపర్టీస్ డిఏ. అంటే ఏంటంటే మీరు ఈ రెండు వైర్స్ మధ్య దూరం మార్చినా లేకపోతే ఈ తీసుకున్న వైర్ రేడియస్ మార్చినా ఏం మారుతూ ఉంటాయంటే కెపాసిటెన్స్, ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ వాల్యూస్ మారిపోతూ ఉంటాయి. సో అవి మారుతూ ఉంటే కరెస్పాండింగ్ గా మీ ట్రాన్సిటైమ్ ఎఫెక్ట్, మీ సర్క్యూట్ పారామీటర్స్ అన్ని మారిపోతూ ఉంటాయి, ఓకే. సో it is very important, like when you don't have to neglect the transit time effect and you have to include those effects in your circuits, okay. సో ఆ సర్క్యూట్ బిహేవియర్ ని ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు మీ సర్క్యూట్ ఎట్లా తయారు చేశారు అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒక వైర్ తీసుకుని తయారు చేశారు, ఓకే. సో ఆ వైర్కి ఎంత డైమెన్షన్, మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత పెట్టాలి, ఆ వైర్ రేడియస్ ఎంత తీసుకోవాలి, ఈ విషయాలన్నీ ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో వెన్ యూ ఫ్యాబ్రికేట్ an IC on a high frequency మీద, say for example you are fabricating on a PCB, you are putting traces, okay, and you are trying to connect the components, okay. సో ఆ కాంపోనెంట్స్ మీద అంటే మీరు ఆ PCB మీద, PCB అంటే usually there is a metallic layer like this, and on the metallic layer there will be a dielectric layer, okay. dielectric layer ఉంటుంది. ఈ డైఎలక్ట్రిక్ లేయర్ పైన ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ డ్రాప్ ఏ మెటల్ స్ట్రిప్, ఓకే. సో యూజువల్లీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. పైన ఒక మెటాలిక్ స్ట్రిప్ ని డ్రాప్ చేస్తాం, ఓకే. సో ఈ మధ్యలో ఏంటంటే యూ కనెక్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆన్ దిస్ మెటాలిక్ స్ట్రిప్. సో ఇఫ్ యూ ఎవర్ సా PCB, ఇట్స్ లైక్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆన్ ఇట్, అండ్ దీస్ లైన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ సమ్ థిక్నెస్. యూ హ్యావ్ సమ్ థిక్నెస్ టు ఇట్, ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ లైన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటి మీద signal properties అన్నవి డిపెండ్ అవుతాయి నాన్న. we'll see how it affects. so because until unless we don't see what is the transmission line theory ఏం చెప్తుంది అన్నది మనకు తెలియకుండా I cannot tell you what is advantage of it. but right now what I can tell you is it will definitely not neglect the transit time effect. It will include it and it will give you a good and correct approximation for your circuit behavior. And in order to do those things, transmission line theory ని ముందు వర్కౌట్ చేయాలి అంటే ఈ ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్స్ కి
if I take any kind of wires, first of all, I need to have these 4 parameters. A wires ki resistance per unit length anta, inductance per unit length anta, capacitance per unit length anta, conductance per unit length anta అన్న parameters ని నేను ముందే calculate చేసుకోవాలి. And what I can see is these parameters, and particularly inductance and capacitance, if the parameter material properties does not change with frequency, you usually have a situation where L and C does not change with frequency, but they basically depend upon the geometry of your wire. ఓకే, మీరు తీసుకున్న వైర్స్కి ఎట్లాంటి జామెట్రీ ఉంది, రైట్? ఆ వైర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, వైర్ మధ్య ఉన్న డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం ఏంటి, ఆ వైర్స్కి ఉన్న డయామీటర్ ఏంటి, ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద ఈ వాల్యూస్ డిపెండ్ అవుతాయి. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ గివెన్ వైర్, ఫర్ ఎనీ గివెన్ వైర్ ఐ హ్యావ్ దీస్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ నా దగ్గర ఉన్నాయనుకుందాం. సో నా దగ్గర ఈ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ ఐ మోడల్ మై ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్ విత్ దిస్ వాల్యూస్? అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఈ పారామీటర్స్తో నేను నా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆర్ నా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అన్న థియరీని ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాను, ఆర్ ఈ ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఎట్లా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. లెట్ us see. సో అంటే నా దగ్గర ఒక వైర్ ఉంది. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, సో in order to, as I already told you, in order to model the transit time effect, what I have to do is I have to cut into them into small pieces. Okay, 1 second.